Sheena and the other 34 now live under the protection of FUNAI, Brazil's Federation for Indigenous Peoples. In the new home they are building on the riverbank, they are encouraged to live much as they did before, though FUNAI provides clothes, tools and medical help. The 14 men, 9 women and 12 children are part of the ᴚᴜ tribe. They speak a dialect related to local languages, which enables our translators to communicate. Eles ficam medo dele. Sheena came out with his wife, Powo, and her monkeys. The translators, such as Maria in the hammock, are vital to the process of transition. Aí por isso que diz que não vai querer mais nu, não, diz que vai querer como nós tá bem, com roupa, tantas coisas, o panela, prato para comer. Não, ele quer aprender assim. Carlos Morales wants to find out what their relationship with the outside world was before they came out. The Sapanawa measure time in terms of the sun and the moon, but they cannot count beyond 10, making it impossible to tell their age or even how long they live. Quando ele morre, pergunta para ele assim, quando ele morre, ele vai para onde? Tem com o pichau lá. Ele acha que o branco também vai para o mesmo lugar depois da morte? Não, mas cara não tem a bespaia da ma o do terro cá do da arroio meu inteiro ao do terro na ao do terro ne mas do terro dai puti do dai da hal cai to área do terro tá de dai se passear do sei cá ter é para ter o baia. Almost a year after their first contact,
it is clear that the memories of what drove them out of the jungle still haunt them. Chaka aska ai dai tole tasado ha li na nuka pa ta de baru pa shala skala hi o pepe tu que das tão churro lu e eu cura cai pau de aska pare yare pai dele mamãe ali iguali a rahre tinha sua apuhali Matou o pai dele, 2 mulheres dele, 2 filhos dele, 2 moças. Minha tia está tendo filho, já, mana doawa. A tu hut as terra já no dia punau kapal berade. ᴛᴇᴅs believes the massacre took place on the Peruvian side of the border, where control is much weaker. Aqui você tem. Então os massacres que houveram, as mortes, foi aqui. E por isso que eles não querem mais ir para lá. Eles querem estar mais daqui, porque aqui eles se sentem mais protegidos. Do lado brasileiro, até agora, que se saiba, desse lado do peruano, você sabe muito bem que o Parque Nacional do Alto Puru está cheio de gente, Reserva Murunal está cheio de gente, de madeireiro, de traficantes, de cocaleiro, enfim. The ÇapanaÚ struggle to identify which whites attacked them. They think it may have been the Peruvian military, but there's no way of knowing. O que os caras matou aí, tá? O que os caras mais alto. Esse cara nossa terra olha, que os caras peruano tem passava que os caras está ali, tá. As caras sobre até juíza até sai, a hori do pai a de a toa ho. A duas lá de cima da rua tem, a duas ruas da tem da do tem lá de cima. Building trust is complicated and can be dangerous. Over 100 Funai agents have been killed by uncontacted Indians in the past 20 years. Even ᴛᴇᴅs is lucky to be alive. 10 years ago, he took an arrow through his neck. Siempre existe un peligro, entonces. Tem certo perigo. Né? Mas normalmente sempre é depois do contato. Pelo menos as pessoas, a maioria das pessoas que morreram na FUNAI foi depois do contato. A maioria, né? E a maioria dos casos, por que foi? Porque por confusão, os índios não sabiam distinguir quem era da FUNAI e quem não era. Antes do contato, todo branco era inimigo. E ele pode achar que você está dando presente para ele ficar relaxado para você matá-lo. Né? Um velho aí um dia falou, vocês não estão dando as coisas para a gente ficar bobo e depois vocês matarem a gente? Ele perguntou isso. Lua te chahiste u chahatali. Adawa aisuna nusanu lua te mitu bita bisado. Wiste u kai to da ka basta ta ta be to wiste u kai to pia. Iskala pia. Wiste u chakete wiste pita. Violence towards the Amazonian tribes has a long history, and not simply from the Spanish conquistadors. In the early 20th century, the rubber industry took over huge swathes of the Amazon basin. They turned some tribes into slave workers. The rubber companies sent out hunters to capture or exterminate tens of thousands of others. Some estimate
90% of all indigenous Indians were wiped out. The ᴅᴜᴜ may not be a lost tribe after all. For all these years, they've been in hiding. For over 100 years, these tribes have survived down these rivers. But in the past few years, it is not just the ᴅᴜᴜ who have been seen. Over the border, in Peru, there have been more extraordinary sightings and confrontations, which may yet lead to war. This huge forest reserve that stretches over 30,000 square miles is home to the majority of the last uncontacted people on the planet. Entry from outside is prohibited. The ᴅᴜᴜ Indians who emerged in Brazil came out on its northern boundary. Hundreds of miles to the south in Peru, just months later, another isolated tribe has been causing chaos. These are refugees returning home after their town of Monte Salvador was invaded by the ᴛᴇᴅ, an uncontacted tribe who have a fearsome reputation. Esta es mi casa. ¿Cómo han entrado? Mira, rompiendo la malla, ¿ves? Esa es la quebrada Lidia Grande. Por ahí es lo que vienen los no contactados por esta playa, todo este playa en verano, por aquí. Aquí lo que nosotros damos plátano aquí bajo el lado. Over 100 of these legendary nomadic warriors appeared on the far side of the river in a huge display of power. After ransacking the empty town, the ᴛᴇᴅ melted back into the jungle. No one knows how many there are, what brought them here, or if they will return. The inhabitants of Monte Salvador feel helpless and terrified. Todas las ollas, los servicios, no hay nada. Próximamente han llevado las ollas, todos han llevado. They are not allowed by law to defend themselves. They must retreat. But after the recent appearance of the ᴛᴇᴅ, the villagers say they refuse to run away again. Y ahora lo que nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa, y como yo digo, para mí es bueno, si ellos no nos quieren responder, nosotros veremos la forma como defender también nuestro territorio. O sea que nuestra comunidad no deja de ingresar. Bueno, si ellos continúan la guerra, y la guerra también haremos nosotros también. Ernesto, one of the leaders in Monte Salvador, crosses the river into their territory to check that the ᴛᴇᴅ have really left the area. Parece que ellos, con el sonido de tierra, escuchan, saben. Por eso nunca a ellos les puedes encontrar en su campamento. Ellos ya se escapan, ya están bien escondidos. Tú estás pasando y ellos están bien. The laws on contact mean little is known about the ᴛᴇᴅ. Are they flourishing, or are they under attack from outside? Precavidos, ¿no? Sí, bien. Tienen miedo, pero. Tienen miedo. Tanto ellos, tanto nosotros, ambos tenemos miedo.
No solo nosotros, no, tampoco no solo ellos, ambos, cuando hay encuentro. The ᴛᴇᴅ may have left the area of Monte Salvador, but further downriver, a group of about 30 have been entering another town on the edge of the reserve. Andrew kira yo bet skai ta kirona. Tera un timate shibu kai ta sineria. Te kiatanika irogi bari kai matronika ingane. Aikro te kiatanika indime tiani bat samai ta kirone. Kandangsha undi otingamis kandake kipats kameti on sinkabas ta kironiri. Locals are afraid. In the spring of 2015, for the minister and his wife, fear turned to tragedy. Los mágicos siempre venían acá, hasta allá donde que te he indicado. O sea, los mágicos, de repente, ellos estaban así esperando con su flecha, con su arco, esperando a la gente que viene. Entonces, cuando hemos venido, ahí estaba acá todo huella, decía. Sabemos que estaba esperando, escondido en ese palo. Para que nadie de repente escondiendo, espera, listo para picar. Sí, cuando he venido yo corriendo en ese camino, y le encontré a mi hijo, acá estaba echado, así estaba así tirado, boca abajo. Y cuando yo le volteé, todo está bañado con sangre. In response to the killing, the villagers armed themselves, sought out the ᴛᴇᴅ camp, and destroyed their bows and arrows. The Peruvian Ministry of Culture sends a team in an attempt to prevent full-scale conflict breaking out. Led by Luis Felipe, they face more villagers in revolt. Yo no tengo escopeta, ya he llevado. Mi flecha también he llevado. ¿Cómo que ibas a hacerlo ahora? En mi chacra ya ha terminado yuca. Ahora con que yo voy a comer, con mi hacha he llevado. Todas cosas he llevado. Convention insists the ᴛᴇᴅ should be left alone in their isolation. But on the ground, realities are making this increasingly difficult. La ley nos manda a no contactar a los indígenas aislados y es lo que tenemos que hacer como peruanos porque hay una ley al respecto. Otra cosa que les quería decir es que yo sé que hay mucha impaciencia, hay mucha molestia, hay mucha desesperación de parte de ustedes, pero como peruanos, como ciudadanos, ustedes no pueden estar pensando en establecer una guerra con los hermanos aislados. A few miles upriver, Luis Felipe has set up a post with a translator and a doctor in an attempt to keep the ᴛᴇᴅ away from Xipattayari. The ᴛᴇᴅ that killed the boy are camped on the other side of the river. The killing is just part of the wider crisis. ᴛᴇᴅ and other tribes are making various forms of contact. Some have undoubtedly been driven out by loggers or drug traffickers. But the team now believes something more fundamental might be happening, a kind of teenage rebellion. Que ya no se les hace daño, ¿no? Como se les hacía a sus abuelos, ¿no? O sea, en la época del caucho, cuando se deciden internar en el bosque. Yo pienso que es eso, ¿no? O sea, que por eso es que no vemos viejos. Yo pienso que los mayores se mantienen en el bosque porque aún nos tienen miedo. Entonces, pero los jóvenes al acercarse a los botes y no tener mayores conflictos han perdido un poco el temor hacia nosotros. Por eso pienso yo que también están saliendo. Without contacting the ᴛᴇᴅ directly, the team cannot control the situation.
tienes dos problemas ahí, ¿no? Uno es que estos contactos con gente y esta exposición los expone a ellos a tener una enfermedad. Una vez que haya esta enfermedad, si no tienes un relacionamiento, si no los conoces, no vas a poder salvarles de una epidemia. El otro tema es que crea un conflicto social con el pueblo indígena del costado, que es xipeteari, que se ha tornado ya violento. Esto sí es una bomba de tiempo, ¿no? The law is there to protect the tribes and to leave the decision on whether to make contact to them. But this means the translator, Rommel, can't easily find out how they've responded to having their weapons destroyed. He crosses the river into ᴛᴇᴅ territory to check on any recent activity. Estas son las huellas antiguas de ellos. No es muy grande de ellos. Unos 5 centímetros todavía largo. Calzarán 45. Allá. Por aquí caminan, aquí hay las huellas. Estos son los que caminan. Se van y entran así. ¿Qué tan lejos crees que están? No están muy lejos. ¿Tú crees que ellos pueden saber que nosotros estamos acá? No, ahorita si están cerca, ya nos miran, ¿no? Es pajarito, avisa. Pi, 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 dice cualquier cosa está bien. Cualquier bicho. ¿Crees que pueden estar acercándose? Sí. Ajá. ¿Crees que es mejor irnos? ¿O cómo lo ves? Sí. Vamos entonces. Rommel worries that since losing their bows and arrows, the ᴛᴇᴅ have been reduced to hunting with stones. Before the killing, there were 30 ᴛᴇᴅ in the group. Recently, the team has seen only 5. Just as they are preparing to leave the post, 3 ᴛᴇᴅ appear on the other side of the river. Here, teacher! Oh! Esa que le ha herido el oso. ¿Que no tiene? No lo veo en la foto, pero... allá dice está yo Marco. No quiere. Ah, toma cambio, tane, pues, tana. Oh, ahí no, que lo tenga, osa. With only 3 ᴛᴇᴅ on the beach, they are concerned it could be a trap. No, pero me preocupa eso que dicen del niño. Que nos están engañando. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al frente? Desde ahí, ¿no? Desde ese peñito. De ese peñito. No, ahí nos pueden tirar piedra. ¿Por qué? Por no acercarnos, tiran piedra. ¿Sí? Sí. Así es. No, mira, ¿qué está señalando? The law states they shouldn't cross the river to make direct contact. But Rommel sees an opportunity to win trust and calm the situation. Quiero saber cómo están, ¿no? Tenemos que ir a esto así, que no entre, para decirle cómo está, dónde están otros. ¿Sí? ¿Qué hacemos?
Nosotros nos vamos. Yo, tú y Reinaldo. The team know that these first moments of contact are the most dangerous. The translator, Rommel, and the government doctor have been lured over the river to treat an injured ᴛᴇᴅ woman for the first time. They have no idea if the rest of the group are just behind the tree line. They take our small camera. Vale, Netani, mira, véale su mano, dice lo que le ha roto polvo, nomás le echamos. Dice así, le he hecho. The little boy tells Rommel there is another injured woman behind the trees. Providing modern medicine to uncontacted people breaks every rule in the anthropological book, potentially creating a dependence on the outside world. The head of the mission, Luis Felipe, worries from the other side of the river. He's gambling that with trust they will be able to control the actions of the ᴛᴇᴅ. Como la primera vez que hay una atención en salud de parte del Estado, ¿no? Y este tipo de casos hacen que ellos ganen un poco de confianza en el doctor, ¿no? En la persona, un poco de confianza en los métodos que nosotros tenemos, saben que les podemos ayudar. Rommel had previously left a gift of bananas hidden on the beach. También es importante, ¿no? Conocen otra gente, tienen otro tipo de confianza, saben que ahora ya van a estar aprendiendo que el doctor viene para ayudar, ¿no? Que solo quiere curarles. It seems a deep fear of the outside world has kept these peoples isolated for so long, and that fear is coming to an end. Equally, the reality of their existence ends our romantic dreams of noble savages still living in the Garden of Eden. Hundreds, maybe 1,000, ᴛᴇᴅ and other people still roam these rainforests, isolated from a world with which they have been at war for generations. But the 35 Sapanawa who emerged over the border in Brazil seem to be coming to terms with their new life. Funai's protection
has ensured that for the first time, contact has not led to any deaths from illness. This is ᴑɪʟᴅ, Sheena's friend, also caught on camera emerging from total isolation 10 months ago. He's bringing a new girlfriend and her son from another tribe back to the home they are building. He met her in ᴛᴇᴅ, the town upriver where he first emerged. Nine-year-old ᴑᴇᴅ quickly feels at home with our camera. For Carlos Morales, the recent emergence of the tribes is part of an irreversible process. Por que os índios têm que estar dentro de uma redoma de vidro, todo o tempo com pena, nu, cantando e dançando? Não adianta a gente querer que os índios fiquem imutáveis, sabe? Não mudem nunca. Claro que eles vão conhecer o mundo e vão mudar. É perigoso? É. Dá problema? Dá. Vai morrer índio? Vai. Vai ficar índio pirado? Vai. Mas isso é assim que é, meu amigo. Assim é que é a vida. Eu vejo assim, eu não vejo nenhum problema. Daqui a 20 anos, 30 anos, tem um Sapanau lendo, escrevendo, estudando em Rio Branco, na Universidade do Acre. Qual é o problema? Quem não se modifica na natureza, quem não se adapta, morre. É Darwin. But the fittest do not always survive. After a few days, ᴑᴜᴅ's girlfriend has to leave the camp. A da canção, ele foi pro mato de manhã, aí quando ele chegou, disse que ele encontrou com a mulher, aí... Thì xí là mà đôi nạ bờ đào hao ta xí là hao lúc bữa xí là hao đôi nạ bờ này bữa xí anh này bữa đi cha anh đi cha đi đồ tê rồi mà anh đi cha đồ tê rồi. Badai sekarang ke sama ta macitu dia bisa sama duit bang patro. Anh sẽ cha nó đồ tê rồi mà lúc bữa xí là ra đi đào hao ini hoa cái xí là nắp bay đi ra đi bés. Anh sẽ cha nó đồ la hơi cha khơi à sao là sa ha cha khơi. ᴑᴜᴅ